Oke, selamat pagi, good morning, selamat pagi anak ibu, good morning students, my nice students, nice to meet you today. How are you today? Nice to meet you too, ma'am. Nice Yes, to meet nice you, to meet you ma'am. too, How ma'am. are you, ma'am? Okay, I'm fine today, thank you. Are you okay, Vicky? I'm okay, ma'am. Okay, and how about you, Kurnia? I'm fantastic, ma'am. Okay. Okay, Meza, what did you yesterday? You didn't come to class. Yesterday, ma'am, I swam in the swimming pool. Oh, I love swimming, ma'am. yes, I know that. Okay, thank you, my nice students. And go on for today. We will talking about a personal letter. Have you written a letter, Meza? Yes, ma'am. If I don't have money anymore, I write my mother to send me some money. Wow, okay. Where do you want to live, Meza? Is it far from you? Yes, my mother is far another country, ma'am. I'm in Indonesia. My mother is in Dubai. Wow. Anak Nice, sultan ya. Iya. Ya, wajah-wajah yang Meza ada Dubai-Dubainya. Oke. Jilbab-jilbabnya aja, ma'am. Wajahnya nggak ada Dubai, jilbabnya aja Dubai. Okay, Meza. Okay, today you can look at. I have many letters in this envelope. There are 8 letters from my mom, from my friend, and from the others. I ask you to look at your LKPD. Do you have LKPD? Ibu sudah kirimkan LKPD-nya, ada dilihat? Ada, ma'am. Bagus gambarnya, ma'am. Okay. Yes, Oh, thank ada. you. Okay. Selagi Ibu menerangkan sebuah video, Ibu harap Ananda semuanya bisa melihat dan mengisi LKPD-nya. Sudah dilihat Ananda semua? Ini Sudah, sedang dilihat, ma'am. Okay, thank you. Dah. Okay. Now activity 1, yang activity 1, Ananda cuma kerjakan the activity 1 about the function of personal letter and then what is the personal letter. Okay. Kurnia, can you read the dialogue between the boy and the girl as Kurnia and then Mickey as a boy. Okay, ma'am. This one, activity 1 ya, ma'am? Yes. Yes. I have homework about personal letter. Do you know what is personal letter?
Okay, Mickey? Yeah. Yes, I know. It is a type of letter that usually concern personal matter and is sent from one blah 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 to Blah, blah, blah. another. The Okay. purpose is to blah 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 to keep in. Oke, oke. Tadi Ibu sudah menunjukkan sebuah surat, ya. Surat itu dari teman. Meza bilang tadi dari untuk orang tua, ya. Nah, kalau seperti itu, surat pribadi itu apakah untuk banyak orang, untuk organisasi atau untuk seseorang? Untuk seseorang, mem. Seseorang. Kan pribadi, Untuk- mem. Oke, ya. Kalau untuk surat, seseorang. Mem, kalau surat Ya. kita ngirim surat ke guru minta izin sekolah gimana? Yes, itu termasuk surat pribadi, ya. Pribadi. Contoh surat pribadi. Okay. Okay, so you can answer activity 1, Mickey. The blank, the blah, 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 the blank. Can you Is sent from complete? one person. Yes, another. yes, Yes, good. ma'am. Yes, good. Thank you, Oh, Mickey. Mickey hebat. Yes, Mickey. The purpose Okay. is to. The What does it purpose mean is purpose, to ma'am? purpose. What is it, purpose? Do you know, Meza, Kurnia, what is purpose? The purpose is to tell. Yes, tell, ma'am. to tell. Yes, to tell. Purpose, what is it? Purpose, tujuan. To tell, yeah, to tell about something. Okay, now go on. You can look at the whiteboard. Yes. Pelajaran kita hari ini itu tentang personal letter KD 3.6. Ya. Kenapa kita harus belajar personal letter? Apa tujuannya? Ya, tujuan pertama, Anda nanti bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan language feature atau unsur kebahasaan. Kemudian Anda melengkapi LKPD, ya, tentang surat, ya, struktur teksnya, ya, kemudian menyusun, ya, menganalisis, dan terakhir Ananda semua membuat surat pribadi. Semuanya dikerjakan dalam bahasa Inggris, ya, karena kita mempelajari bahasa Inggris. Nah, do you have any question about the purpose of our lesson for today? No, ma'am. Sekarang No. kan udah ada WA, Mem. Untuk Yes. apa surat-surat lagi, Mem? Pakai WA aja selesai, Mem. Ya, itulah masalahnya sekarang. Teman-teman Ananda banyak yang seperti itu. Bu, saya tidak ke sekolah karena sakit by WA. Bu, saya tidak sekolah karena ban bocor. Cuma lewat WA saja. I think it is not polite. Yes. Oh, Ya. nggak sopan ya, Mem? Yes, tidak sopan, tidak ada entah untuk siapa. Nah, guru di kelas itu kan tidak satu, Meza, ada banyak, ya kan? Ada berapa orang, ya? Itu dia. Jadi kita harus membiasakan menulis surat kembali untuk meningkatkan literasi menulis kita. Oke, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, Ananda mengisi activity 1, kemudian dilanjutkan dengan activity 2 seperti yang LKPD, and then activity 3, and then activity 4, and the last activity 5, make a write a personal letter. Okay, look at the whiteboard. Okay, Mickey, what do you think about the picture 1, the first picture? Yang mana, Mem? Can you see? No? In the whiteboard? Langkah kita. Oh, Oh, mematchingkan picture ini, one. Mem. Yes. Yeah. What do you I think? see. What do you think about picture 1? Guru, Mem. Goro. Yes. Goro. They are student in the senior high school. And then the picture Yeah. 2, Kurnia. Oh, jadi juara, Mem. Yes, the winner. Yeah, the first, the second, and Okay, the ma'am, third. winner. Okay. What do you think about this picture? Yes, about the winner of the sport or singing or dancing?
winner sport kayaknya, ma'am. Sport, ma'am. Okay, Ya, kan sport. Iya, dari Oke. pakaiannya. And how about the short picture? Meza? Oh, ini picture-nya very good. Ada yang I am a winner. Yes. Ada yang apa tuh namanya? Traveling with the Yes. parents, itu, ma'am. I like it, Okay. ma'am. Okay. Traveling. And how about picture 4? Kurnia? Picture full. Picture 4 itu temenan kayaknya, ma'am. Yes, Sahabat best mungkin. friend, Yes, best friend, best ma'am. friend. Okay, right. Best friend. Yeah, Oh, yes, best you're friend, right. best friend. Best Yeah. friend. And picture 5? Boring. Boring, maybe. Boring. Read the book. Yes, read book. Tired, Oh, maybe. dia itu, ma'am. Okay, maybe busy, sad. Ya. Nah, oke. Ya. Dari picture, dari gambar pertama, kedua, ketiga, 4, kelima, ini merupakan mungkin kenangan ya, yang tidak terlupakan, baik itu sedih ataupun senang, yang mungkin pernah kita alami dulu. Mungkin ketika juara kelas ya, juara di kelas 1 ya, senang. Mungkin ketika kita kamu Ananda semua di SMA, Goro di sekolah. Ini mungkin ketika Ananda kita dulu kecil, traveling with mother, with father, and then best friend, and then when you are sad, when you are tired, when you are busy. Nah, dari gambar ini, oke, wait. Dari gambar yang 5 ini, nah ini merupakan semua kejadian yang sudah berlalu, ya, yang kejadiannya pada masa lampau. Dan tujuan kita belajar hari ini adalah endingnya adalah write a personal letter, membuat sebuah surat pribadi, unforgettable experience, pengalaman yang tidak terlupakan di masa lalu. Nah, jadi itu akhir daripada pelajaran kita hari ini. Ananda, ada yang mau ditanyakan? Suratnya nanti untuk siapa, ma'am? Oke. We can write a letter. Nah, perhatikan ini dia. Untuk siapa saja surat itu. Nah, tipe-tipe type of personal letter ada di LKPD Ananda semuanya. Ya, Ananda bisa matchkan ini. Ya, yang pertama itu celebration letter. Ya, celebration letter. Kira-kira gambarnya yang mana? Nah, Ananda cocokkan semuanya match based on the picture. Ya. Nah, after that, setelah Anda cocokkan, nah, we just write letter about the friend letter. Surat untuk teman yang menceritakan tentang talk about the unforgettable experience. There are 8 types of letter, but we ask you just to write personal letter to friend letter kepada sahabat Ananda, kepada teman Ananda mengenai unforgettable experience. Maybe when you elementary school or when you junior high school, ya. Nah, apa kira-kira kenangan yang tidak terlupakan? Mungkin ketika jalan-jalan traveling, atau ketika Ananda ulang tahun dulu, atau apa saja. Nah, Ananda ceritakan, Ananda tulis surat kepada teman Ananda. Nah, itu dia. Okay, I think you have complete this activity. Ibu yakin Ananda sudah melengkapi activity ini. Yang activity ini sudah Ananda lengkapi. Nah, we go on to group. I will divide you to a group and then you arrange this letter. Setelah Ananda susun surat ini, Ananda tempelkan kepada kertas karton dan Ananda tampilkan ke depan, Ananda presentasikan. Dan terakhir, Ananda buat sebuah surat pribadi untuk teman Ananda. Tapi sebelumnya Ibu akan kasih Ananda tugas. I ask you homework.
to make write personal letter at home about unforgettable your experience, and then you bring to school, and then you collect, and then one of your friends take that letter and you should reply. Ananda harus membalas surat teman Ananda tersebut. Di surat Ananda cuma tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5 sebagai kodenya, dan siapapun yang dapatnya Ananda harus balas. Isinya tentang unforgettable experience. Nah, isinya tentang hal-hal yang seperti itu. Do you understand or any question? Ada yang mau ditanyakan tentang homework? Okay, ma'am. Yes. How about the activity 1? Have you complete? Celebration letter. What picture? What number? Celebration. Yes. Celebration letter. Oh, gambar Terus- orang wisuda, ma'am. Wisuda, is it? Yang orang megang piala, ma'am. Piala, is it? Celebration. Do you know celebration? Merayakan. Celebrity. Ya, merayakan. Gambar orang yang banyak-banyak itu, ma'am. Yes, good Mickey. Celebration. Yeah, okay. And how about congratulation letter? Congratulations. So, Nah, ini yang di atas, ma'am, sebelah kanan paling atas. is Yang it? megang piala, nak, ma'am. Oh, yes, Mickey, you're right. Is it congratulation Nah, ini letter? lagi ya. Yes, winner. Good job. Yeah. Okay, hand about farewell letter. Farewell. Nah, itu yang pakai wisuda ya, ma'am. Nah, baru yang wisuda, baru farewell ya, ma'am. Ya. Yes, good. Okay. Fun letter? Maybe Korea. Fun letter. Fans. Itu yang baju Si- kuning, ma'am. Yes, singer. Yeah, maybe I don't know. Yeah, you have a fun letter. Yes, love letter. I think Yang it's love, easy. ma'am. Yang love. Yes, love letter. Left letter. Okay, get well letter. Get Oh, well. yang lagi sakit, ma'am. Yang Yang orang sakit, ma'am. Yes. Okay, family letter. Nah, itu. Nah, paling atas, Ayah, ma'am. ibu, dan Oh, anak. Okay. Ada ayahnya, ada ibunya, ma'am. Okay, the last Seperti pen suratnya friend Neza. letter. And friend Itu letter. yang nulis surat itu ya, ma'am. Satu lagi. Yes. Yang lagi is it? membayangkan temannya, ma'am. Yes. Okay. She imagine her friend. Okay. Now, in the last meeting, you should make a personal letter to your friend about your unforgettable experience. Yes. And then, okay, I think that's all for today, my students. Ya, kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini bahwasanya sebuah surat pribadi itu ada apa saja. What do you know about the personal letter? Tentang pengalaman masa lalu, ma'am. Yes, pengalaman masa lalu. Ya, how many types of personal letter we study for today? Ada berapa jenis surat tadi yang kita pelajari? Ada 4 kalau nggak salah, ma'am. Four. Iya. Banyak tadi, ma'am. Yes, many types. Ya. Banyak. Yes, good, Mickey. Eight types of personal letter. But I ask you just to make personal letter just one to your friend. Okay, now, yes, this is the example of personal letter. There is address, salutation, date, and I know you have studied before in the first meeting. Kita sudah pelajari fungsi struktur ini di awal pelajaran kemarin, dan I believe you can complete it. Okay,
Okay, I think that's all for today, my students. I'm sorry if I have mistake. And don't forget to do your homework for tomorrow. You make a personal letter to your friends about unforgettable experience you bring to school, and then your friend will reply your letter. Okay, thank you. Nice to Okay, meet ma'am. you. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you, Okay. ma'am. See you, ma'am. See you too.